Rural Women's Social Education Center, RUSEC, a grassroots NGO, has been working with communities in the Tirukazhakundram region of Chengalpet district for over 40 years on sexual and reproductive health and rights with a specific focus on women's empowerment. We have had a close working relationship with the local public health system and have worked closely with the frontline health workers. Frontline health workers such as Anganwadi workers, auxiliary nurse midwives, and village health nurses are the backbone of the public health system in India. RUSEC has a strong workforce of field staff and youth volunteers delivering primary health care services at the village level. In the background, we embarked on a project with funding support from Thakur Foundation. In the project, நாங்கள் வந்து community health workers ஓட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் விஸ்டம் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம் என்ன அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சோம். டைரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவங்கக்கிட்டேயும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தோட டிடிஹெச்எஸ் கிட்டேயும் அனுமதி பெற்று 6 மாவட்டங்களில் செங்கல்பட்டு, தர்மபுரி, தூத்துக்குடி, பெரம்பலூர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல், இந்த 6 மாவட்டங்களில் வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்சஸை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களிடையே நேர்காணல்களும் குழு கலந்துரையாடல்களும் நாங்கள் நடத்தினோம். இந்த ஆய்வோட ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. VHN தன்னுடைய கடமைக்கு அப்பாற்பட்டு நிறைய சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்கிறாங்க. அண்ட் தே ஆக்ட் அஸ் அட்வொகேட்ஸ் டு த கம்யூனிட்டி இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஈவன் இன் அதர் மேட்டர்ஸ். இந்த VHNs சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்கிறதுல நிறைய கஷ்டங்களை சந்திக்கிறாங்க. ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், pressure of work targets, lack of an assured career progress and threats to personal safety. VHNஸ்க்கு தன்னுரிமை, அதாவது ஆட்டோனமி, அது பற்றி அவ்வளவா அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. அதனால் பல நேரங்களில் அந்த நோயாளிகளோட முடிவுகளை அவங்களே எடுக்கிறாங்க. They act in a paternalistic manner. They were sensitive to the privacy needs. தன்னுடைய பயனாளிகளுக்கு ப்ரைவசி, தனியுரிமை எவ்வளோ அவசியங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு. ஆனால் அந்த தனியுரிமையை அவர்களுக்கு அளிக்கிறத சமுதாயத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. They find it challenging to provide privacy to their clients in the community. They were sensitive to confidentiality needs of their clients. அவங்களுக்கு ரகசிய காப்போட முக்கியம் தெரிஞ்சிருந்துச்சு. ஆனாலுமே கூட ரகசிய காப்பு பல முறைகள் மீறப்பட்டு இருக்கு. Gender norms and patriarchal norms were reflected in their work. இதனால் சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சமூகத்தில் அநீதிகளும் நிறைய நிகழ்கிறது. Political and social power hierarchies influenced their work. There were substantial conflicts of interest between the community needs and the health system's demands. இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்ததுனால இதை நாங்கள் ஒரு peer reviewed publicationும் பண்ணிட்டோம். After we understood the perceptions of the VHNs about ethics and professionalism in their work, we wanted to gain an understanding of the community's perception. அதாவது மக்கள், களப்பணியாளர்கள் என்ன மாதிரியான வேலை புரியுறாங்க, அதில் எப்படி நீதி நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஸ்டடி பண்ணினோம். இதில் இன்டெப்த் இன்டர்வியூஸ் மற்றும் ஃபோக்கஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் மூலமாக பிரெக்னென்ட் மதர்ஸ், நான்-பிரெக்னென்ட், நான்-லாக்டேட்டிங் விமன் மற்றும் ஆண்கள் கிட்ட இன்டர்வியூஸ் பண்ணினோம். இந்த இன்டர்வியூஸில் களப்பணியாளர்களுடைய பணிகள், அவங்க எப்படி அந்த பணிகள் செய்யும்போது நீதி நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான கேள்விகளை ஃபோக்கஸ் பண்ணினோம். This study was done in Chengalpet and Kanchipuram districts between June to September 2023. இந்த ஸ்டடியோடைய முக்கியமான ஃபைண்டிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் went beyond the call of duty to do good. அவங்க மக்கள் கூட தொடர்பில் இருக்கிறதுக்கும் அவங்கள தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறதுக்கும் மொபைல் டெக்னாலஜியை ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக பயன்படுத்தினாங்க. அதே சமயம் community health workers also faced several challenges while doing good to the community. Staying far away from the community, spending less time in the area, delegating their work to lay persons in the community. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் வந்து நிறைய இடங்களில் காம்ப்ரமைஸ் ஆச்சு. ஒரு சில களப்பணியாளர்கள்கிட்ட புவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், லேக் ஆஃப் அப்டேட்டட் நாலேஜ் அண்ட் இன்எஃபிஷியன்ட் ஒர்க், இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் மக்கள் வந்து முன்வைத்தாங்க. ஒரு சில களப்பணியாளர்கள் ட்ரீட்டட் கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் அஸ் மியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், வெறும் நம்பர்ஸ்களாக மட்டுமே பார்த்தாங்க, அவங்களுக்கான கேரை வந்து கொடுக்கல. நேர்மையின்மை, லஞ்சம் வாங்குவது,
மக்களை வந்து மரியாதை இல்லாமல் நடத்துவது, பாகுபாடு பார்ப்பது, ஒரு சில சர்வீசஸ்க்காக மக்களை வந்து திணிக்கிறது, ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது, அவங்களுடைய தனியுரிமை மற்றும் ரகசியத்தன்மை பாதுகாத்தல், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இன்சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது. இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஸ்டடியோடைய ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன நமக்கு தெரிவிக்குது அப்படின்னா, களப்பணியாளர்கள், கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எத்திக்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம் பற்றின ட்ரைனிங் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றத தெரியப்படுத்துது. களப்பணியாளர்களுக்கு எத்திக்கல் ரீசனிங் அப்படின்ற அந்த ஸ்கில்லை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணினோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அன்றாட வேலைகளில் நீதி நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறத அவங்களால ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நாங்கள் நம்புகிறோம். அதை முன்னிட்டு கரிக்குலம் ஆன் எத்திக்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம் ஃபார் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்ற ஒன்றை நாங்கள் டிசைன் செஞ்சோம். இந்த கரிக்குலத்தோடைய முக்கியமான அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2 விஷயங்கள். ஒன்று, இந்த கரிக்குலம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கிரவுண்டட் ஆன் த ப்ராக்டிசஸ் தட் வி saw in the field. கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, மக்களுடைய பார்வை என்ன அப்படின்றதுலேருந்து தான் இந்த என்டையர் கரிக்குலம் வாஸ் டிசைன்ட். இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே are developed from the narratives of the community health workers and people. இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே ஃபீல்டுலேருந்து வந்தவை, எதுவுமே கற்பனையாக கோர்க்கப்பட்டவை அல்ல. இது 2மே நம்ம முக்கியமான அம்சமாக பார்க்குறோம். Once we had the broad curriculum outline in place, we convened a curriculum development consultation. This consultation had experts from bioethics, public health, NGO and grassroots settings. This consultative meet was held in November 2023. The academic experts from bioethics and public health were Professor Mala Ramanathan from Achyuta Menon Center for Health System Studies and working editor of the Indian Journal of Medical Ethics, Dr. Varalakshmi Elango, freelance consultant and expert in research ethics, Dr. Arunmozhi Ravikumar, retired professor of community medicine, Dr. Sunu Thomas, Assistant Professor of Public Health, Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi, and working editor of the Indian Journal of Medical Ethics. Ms. Geeta Vellaya, Senior Assistant Professor of Public Health, SRM Institute of Science and Technology, School of Public Health. The experts in the consultative meet with years of fieldwork experience from NGOs in the health sector were Mr. Anandan, founder and director of CED, an NGO in Chengalpet, Mr. Suresh T, communication expert at Sochara, Chennai, Ms. Delphina Kanchana Sundar, working with the Nirangal project. We invited 3 senior community health workers to provide grassroots and target audience perspectives for the course. These community experts were Mrs. Thamarai Selvi, retired VHN from Thiruvannamalai, Mrs. D. Selvi, senior community health worker and administrative coordinator, RUSEC, and Mrs. A. Satya, Senior Community Health Worker and Program Coordinator, RUSEC. This expert panel intensely deliberated over 2 days and they discussed various aspects of the curriculum. They gave inputs on the relevance of the identified topics, the content to be taught, the teaching learning methods, and the case studies. The experts also broke into small groups and deliberated each case vignette in detail. They provided guidance on the various ethical issues that can be fleshed out from each of these case vignettes. And their inputs were then used to develop the discussion points for the case studies. Following this consultation, we worked internally to develop the various other aspects of the curriculum. We prepared the case studies and discussion points, and we also created a short film out of one of these case studies. We were supported by 2 very talented artists to draw cartoon strips for use in this course, namely Dr. Ajit Kumar Ponambalam and Mr. Jay Kumar. All the created content was then translated to Tamil, and then we checked for validity of this translation. Finalizing the curriculum, we sent it out to 2 experts for peer review and comments. 2 peer reviewers, ஒருவர் டாக்டர் அமலோத்பவநாதன், மெம்பர் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன். 2வது உள்ளவர் Mrs. Jayanti, Maternal and Child Health Officer and Senior Trainer of VHN. We carried out modification of the curriculum based on the comments from these experts. We pilot tested the curriculum among 2 batches of community health workers in Chengalpet districts on 28th, 29th, 30th and 31st May 2024.
We conducted the pilot training in Rusak office in Karamarapakkam, Tirkalukundram. Each course was for 2 days and had approximately 15 to 25 participants in each. We obtained verbal feedback from the participants. Both the batches of community health workers received the sessions very well. They felt that discussion helped them understand the right and wrong practices. They engage actively with the video content, the cartoon tips and the case studies and found them interesting and useful. The final developed curriculum comprises of 8 modules. The first one, ethical principles of community health work, அதாவது சமூக நல பணியில் உள்ள நீதி நெறிமுறை கோட்பாடுகள். The second one, doing good and avoiding harm, நன்மை செய்தல் தீங்கு செய்யாமல் இருத்தல். The third one, autonomy, தன்னாட்சி, privacy, தனியுரிமை. The fifth one, confidentiality, ரகசியம் காப்பு. Sixth one, justice and equity, நியாயம் மற்றும் சமத்துவம். Seventh one, conflict of interest and power hierarchies, குறிக்கோள்களில் முரண்படுதல் மற்றும் அதிகார படிநிலை. The last chapter on 8th, the professionalism, தொழில்முறை பண்புகள். It has been planned as a 2 days course with 6.5 hours sessions each day. The unique characteristics of the course are: it is participative and immersive. It has 11 real life case study vignettes with detailed discussion points. The case studies can be used as a vignettes for discussion or as role play scenarios. There were videos and short films. Cartoon strips have been developed for 2 case vignettes. These unique characteristics make the course engaging and immersive. This curriculum and the learning resources will be available online at the RUSEC website. இவை எல்லாமே எந்த ஒரு அரசு நிறுவனமா இருந்தாலும், நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சியா இருந்தாலும், தன்னுடைய கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸுக்கு எத்திக்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனலிசம்ல பயிற்சி அளிக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினா இந்த எங்க RUSEC வெப்சைட்ல இருந்து இதெல்லாம் பதிவிறக்கம் செஞ்சுக்கலாம். We also hope that this curriculum may be adopted into the A&M and VHN training courses at the state and the national level. We are willing and eager to provide training of trainers on teaching ethics and professionalism for community health workers. We wish that training of community health workers on ethics and professionalism will advance community health work and improve the quality of work of our frontline workers serving as the pillars of the public health system in our country.